kidogo. Tumesema kama una hiyo hamu sana, ukiwa na hamu sana ya kusalimia mtoto na unajua wewe ukienda huko ni kitu unataka kupeleka, tumewauliza kina mama tuma M-Pesa. Haya yanajiri huku waziri wa afya akiendelea kuhimiza uongozi wa kaunti kuendelea kujiandaa kupambana na visa vya COVID-19, huku akisema kuwa uchunguzi utafanyika kwa wale wanaopuuza maagizo ya Wizara ya Afya. I would be very keen myself to find out, and I think Kenyans would be very, very keen to find out if something like that was going on. Waziri Kagwe vile ametoa hakikisho kwa Wakenya kuwa wizara yake kwa ushirikiano na washikadau mbalimbali wataendelea kuweka mikakati ya kupambana na ugonjwa huu sugu. We are doing everything we can to assess those reagents, to access them, but it is not easy. And it is not a Kenyan issue, it's a global concern. Kagwe alipongoza uongozi wa kaunti ya Kericho kwa kujiunga na baadhi ya kaunti na kupigana na COVID-19. Aida Munzati, Mwale wa Kirk. Shukran mtoto wa kike Aida Mzati kwa taarifa hiyo yenye uketo. Mtazamaji, tuangazie taarifa nyingine tu kuhusiana na ugonjwa wa COVID-19 nchini, na ni kwamba vijana wametakiwa kuwa makini zaidi na kufuata kanuni za Wizara ya Afya msimu huu. 15% ya vifo vilivyoripotiwa nchini kufikia sasa kutokana na ugonjwa huo ni vya vijana walio kati ya umri wa miaka 20 na 40. Haya ni kulingana na katibu mwandamizi katika Wizara ya Afya Daktari Mercy Mwangangi. Akizungumza katika jumba la mikutano la KICC alipopokea vifaa vya kunawia mikono kutoka kwa wahisani, Daktari Mwangangi amewakumbusha vijana kwamba wana jukumu kubwa kujilinda na kulinda familia zao dhidi ya virusi hivyo hatari. 15% of our deaths are attributed between the ages of 20 to 40. And so it becomes really crucial that we actually as youth participate in this COVID-19 pandemic. And I feel duty bound to really remind people that this really blue mask that you're wearing, if you and I are together in a room and we are both masked, that's an 80% reduction in the risk of transmission. Daktari Mwangangi amesema kwamba janga la corona limekuja na changamoto si haba haswa kwa vijana, na kwamba serikali inafanya kila jambo iwezalo kuwapa fursa ya kuendelea na shughuli zao wakiwa salama. Make it as fashionable as you want to. Wash your hands. And then let's get along in terms of trying to recover as a country from this pandemic. Members of the Fourth Estate, to continue demystifying the facts when it comes to COVID-19, to continue helping us. Aidha, katibu mwandamizi kwenye Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia Nadia Ahmed amemshukuru Rais Uhuru Kenyatta kwa kuwapa vijana kipaumbele katika uteuzi wake wa hivi karibuni. I want to thank His Excellency the President for one major thing that he has done, and that is to include the young people in key decision-making spaces. And when I talk about that, I'm talking about myself, I'm talking about Dr. Mercy Mwangangi, I'm talking about our other colleagues who are the casters. We are actually 5 of us who are below the age of 35. The young people are not the future. The young people are the present. The young people are Kenya. Kenya ni mimi. Na Kenya ni wewe. Na mtazamaji, tuweka hayo pembani kidogo, tuangazie masuala ya siasa yanayohusiana pia na COVID-19. Na ni kwamba chama cha NA Kenya kimeitaka serikali kuweka wazi matumizi ya hazina iliyotengwa na kupambana na janga la corona nchini. Akizungumza na wanahabari jijini Nairobi, kiongozi wa chama hicho Bi Martha Karua aidha ameitaka serikali ya Uhuru Kenyatta kutafuta suluhu kuhusu mustakabali wa sekta ya elimu nchini na pia kuweka pembeni siasa za mwaka 2020. At a moment of great anxiety and vulnerability, both state-led corruption and a misplaced obsession with succession politics are hurting Kenya's constitutional right to healthcare, education, food, shelter, and jobs. For these many reasons, and we demand the following from President Kenyatta and his government. 1. Comprehensively address growing concerns by parents about the fate and future of education. We do not believe that putting our children's education on hold for a year is acceptable. We need a full disclosure, transparency and accountability for all the COVID-19 funds
resources and equipment from more sources, including loans, grants, donations, in kind, and support, both locally and internationally. We demand the government publishes and makes accessible the roster of beneficiaries of the government COVID-19 relief funds and PPEs to date. Na wakati huo Karua amemtaka Rais Uhuru Kenyatta kuhakikisha hatua kali za kisheria zinachukuliwa dhidi ya wale wanaoripotiwa kujihusisha na ufisadi hasa katika Wizara ya Afya. Karua pia anaitaka serikali kugharamia matibabu ya wahudumu wa afya wanaopatwa na maambukizi ya virusi vya corona. Not a single person has ever been prosecuted for the Mafia House scandal of 2016. Despite government promising to do so. We demand accountability. President Kenyatta must address the endemic corruption in the health sector, including the repeated adverse mention of people close to him. The national government must meet the medical costs for all healthcare workers diagnosed with COVID-19. We find the state of public health dire and the situation of healthcare workers morally unacceptable in the middle of a public health emergency of this magnitude. The Higher Education Loans Board must suspend compulsory repayments for at least 24 months for those who need the relief. We also demand that the government provides cash grants to medium, small, and micro enterprises, which are the engine of our economy. Kwingineko, familia ya marehemu Ramadhan Kajembe aliyekuwa mbunge wa Changamwe sasa inataka waziri wa afya Mutahi Kagwe, yule wa elimu George wa Mahgoa na gavana wa Nairobi Mike Sonko kuomba msamaha kufuatia matamshi dhidi ya familia hiyo. Kulingana na familia hiyo, waziri Kagwe alidokeza kwa mmoja wa wana wa Kajembe ndiye aliyemwambukiza wazazi wake virusi vya corona, jambo ambalo lilipelekea wao kuaga dunia. Kwa upande wake, wakitoa kauli hiyo, wanawe Kajembe wametishia kuchukua hatua za kisheria iwapo watatu hao hawataomba msamaha. Action against these three individuals. We shall not tolerate such stigmatization against our brother. We stand with our brother since we were the only ones who can confirm to you how our brother loved our parents. So let him not go around saying my brother is the one who killed my parents. To me, it was not my brother who killed my parents. It is the pandemic that was brought in Kenya by the government. Today, it's not only my parents who passed on. There are many Kenyans who have lost their parents, their friends, brothers and sisters and children because of this pandemic. I'm not seeing why, because it is us, he has to mention it in public. Na mbunge wa Emuru wa Dikir, Johana Ngeno, anamtaka kamishina wa eneo la Rift Valley George Nyatembea kuomba msamaha kufuatia matamshi yake kwamba kiwango kikubwa cha mimba katika jamii ya Kipsigis kimechangia mizozo ya rasilimali chache zilizopo eneo hilo mara kwa mara. Nyatembea alitoa matamshi hayo wakati wa mkutano wa amani katika sehemu ya Marishoni, ambako alitoa wito kwa jamii hiyo ipunguze kiwango cha uzazi kwa minajili ya maendeleo ya eneo hilo. Mbunge huyo anamtaka kamishina Nyatembea aombe msamaha, akisema swala la mipango ya uzazi ni la kibinafsi, huku akimtaja kamishina Nyatembea kama mtu asiyeheshimu tamaduni za jamii mbalimbali. Ni kutusi jamii, na hatuwezi ruhusu mtu yeyote, either kama we are holding any position in government, either you are not holding any position, hatuwezi ruhusu mtu yeyote kutusi jamii yetu na kusema ati wanazaa kama njugu. Jambo lingine Nyatembea alisema ni kwamba sisi tumezaa, ama wa Kipsigis wamezaa mpaka hata hawajui Kiswahili, hawajui nini. Hiyo ni kudharau jamii yetu. Na ningependa kuambia Nyatembea kwamba ongea mambo hiyo yote ingine, toa watu mao kama unataka kutoa watu mao, furuga watu Kenya unataka
wanataka kuvuruga. Lakini usitusi jamii ya Kipsigis. Usitusi jamii ya Kipsigis. Tusi sisi. Ni jina Kipsigis inamaanisha watu ya kuzaa. So tunafanya kazi yetu. Kama ni kuzaa tunazaa kwa sababu ni jina yetu. Ni Mungu ametupea hiyo mambo ya kuzaa na tutazaa. Na hata natembea hata shamba ikiisha, hatuwezi sema ati kwa sababu shamba imeisha. Kwa hivyo tusizae. Mungu alisema tuende dunia hii tukazae. So nataka niambia natembea, you must apologize to the community. You must apologize to the Kipsigis community. And you must apologize to the Kalenjin community for abusing us. Sikujua kwamba jina Kipsigis linamaanisha kuzaa, lakini nitakuwa naulizia tu wenzangu ambao unajua kwamba wapo hapa karibu tu studioni wanaelezea kama huo ndio ukweli. Mtazamaji, taarifa hiyo inatufikisha mahali pa sisi kuenda buraha fupi tu tufanye mauzo na manunuzi kwenye maduka, alafu tarejea kwenye kipindi cha pili ambapo kuna taarifa nyingi zaidi zikiwemo zile za michezo. Mtazamaji, usikwende mbali, meza tu mate. Kauli ya siku na Kirk TV. Na ikiwa hatuungani pamoja, na ikiwa hatusaidiani na partners wetu wengine, na ikiwa hatuchukui jukumu kusaidia wazee wetu, tutapoteza nchi yetu. Kwa hivyo ni lazima tuungane pamoja ili tuweze kupigana na hili janga la COVID. Kauli ya siku na Kirk TV. Are you looking to grow a business? Kirk TV offers you a variety of advertising opportunities to suit your budget. Advertise with us today and reach your potential customers countrywide. For more information, email us on sales@kirktv.org or call 0794 588 054. Ukiona, sema. Ukisikia, sema. Ukishuku, sema. Ripoti tatizo lolote la usalama kupitia SMS 988. Namba yako haitaonekana. Ujumbe huu hautakugharimu chochote. Weka akaunti yako na mtaa ambapo uhalifu unatendeka. Mulika uhalifu. Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Mambo ya Ndani na Uratibu wa Serikali ya Kitaifa. Naam, karibu tena mtazamaji, tuzidi kukuangazia, kukupakulia na bila shaka kukupatia yale ambayo tumeyabeba katika shehena letu kubwa hili la Mwale wa Kirk siku hii ya Jumatatu. Mtazamaji, nakumbuka kwamba matangazo hayo unayapata moja kwa moja kupitia kwa mtandao wetu wa Facebook Kirk TV Kenya, bila shaka kwenye YouTube Kirk TV Kenya vile vile, bila kusahau kwamba unaweza kutoa maoni yako kupitia nambari yetu ya arafa ya 0112200044, alafu tutakuwa tunayangazia tunakuyachambua tu kadri muda utakavyoturuhusu. Mtazamaji, serikali ya kaunti ya Turkana imeshitikiana ama imefanya nini hii? Imeshitikiana na shirika lisilo la kiserikali, nafikiri kushirikiana mtazamaji, na shirika lisilo la kiserikali kujenga bwawa la maji katika eneo la Pekech ambalo linatarajiwa kumaliza uhaba wa maji katika eneo hilo. Bwawa hilo linatarajiwa kutoa maji ya kutosha kutumiwa na wakazi na mifugo pamoja na kilimo cha kunyunyizia mashamba maji. Ni jambo la kufurahisha kwa jamii katika eneo la Pekech, kaunti ya Turkana, kufuatia kuanzishwa kwa ujenzi wa bwawa la maji katika eneo hilo. Jamii hiyo kwa muda mrefu imetelekezwa kwa ukosefu wa maji, jambo ambalo limewalazimu kwa mara kadhaa kuhama ili kutafuta maji safi. Hiyo ni jambo mkuu sana. Jambo mkuu sana ajabu. Wanyama wetu wapata kunywa maji hapa karibu katika eneo hili, ili pia sisi ili pia wanawake wetu wakae karibu, wacha kwa mama na mbuzi mahali pambali. We are launching one of the biggest earth dams in this program. It's 50 cubic meters, and it's going to serve like an approximate 5,000 animals that include goats, sheep, camels,
goats and cows. Bwawa hilo litakamilika katika muda wa miezi miwili ijayo na kuzifaidi familia zipatazo 500. Tunatarajia baada ya hiyo miezi miwili isaidie karibu 500 households around hii katika hii sehemu, na tunatarajia kwamba baada ya hiyo jamii itanufaika kwa maji ya matumizi ya nyumbani na pia kwa mifugo yao, alafu pia na kwa mambo ya kilimo, kwa sababu tunatarajia kwamba under the livelihood programs tutakuwa tuna support hii jamii kwa mambo ya kilimo. Maji haya yatatumika kunywesha mifugo, kilimo cha unyunyiziaji maji na kwa manufaa nyumbani. Kulingana na shirika hilo, mradi huo utagharimu shilingi milioni 23 katika ujenzi huo. Francis Ngala, Mwale wa Kirk. Mtazamaji, ilikuwa kushirikiana. Neno hili lilikuwa linatatiza sana, lakini ni makosa tu ya hijai mtazamaji. Na aliyekuwa seneta wa Mombasa Hassan Omar pamoja na mbunge wa sasa wa Nyali Mohamed Ali wamemsuta vikali kiongozi wa ODM Raila Odinga kwa kutenga mkoa wa Pwani, wakati ambapo wenyeji wa eneo hilo wanamhitaji hata zaidi. Wawili hao wametoa wito kwa viongozi wa Pwani kuungana na kuwa na ajenda moja itimiapo mwaka 2022. Wawili hao vile vile wameapa kumpigia debe naibu wa rais William Ruto, huku wakisema kwamba chama cha ODM kimefeli haswa kwa kukosa kuunga mkono mswada ugavi wa mapato ya taifa na vile vile kuunga mkono BBI, hata kama wanafahamu wazi kuwa ina makosa ama inakosa umakinifu. Tusaidii. Mohamed Ali ni tangatanga. Wewe umetega umezaa nini? Mimi na tangatanga naleta maendeleo. Wewe unatega kila siku umefanya nini? You will never choose for us our friends. You will never choose for us our enemy. You will never choose for us our battles to fight. We shall fight for what is ours. It is about our lives, bwana. Wewe umekuwa ODM, umekuwa chungwa katika nyumba yako. Miaka 20 chungwa linaoza. Maisha yako yako pale pale. We must look for a new charter politically. We have made mistakes in the past. We must correct hizo mistakes. Ama vizazi vyetu vitakuja kutuangalia na jito la majuto. So, tuhajaambiwa hata hii ni ngome ya ODM. Ndio tunasema prepare for the battle for the heart and the soul of Mombasa like no other. Hii hatuwezi kulose. Kweli mtazamaji, hayo ni ya siasa na wanasiasa, na nikitumia msemo ambao alikuwa anapenda kutumia sana mzee kigogo wa siasa kutoka Pwani, Sharif Nasir mwenda zake, alikuwa anasema kwamba siasa si hasa. Tafakari mtazamaji. Ujenzi wa masoko mbalimbali ungali unaendelea, huku shughuli za uchaguzi wa sehemu kwenye soko zilizokamilika ikiendelea. Taarifa hii nyingine kutoka kwa kaunti na Faith Kaul. We are here today for balloting for Westlands market, which has been in construction for quite some times, but fortunately it is now complete and ready for occupation. Katika kaunti ya Nairobi, serikali kuu imekamilisha ujenzi wa masoko ya kisasa inayogharimu takriban bilioni 1.4. Ujenzi wa masoko haya inalenga kuimarisha biashara katika kaunti hiyo. Shughuli ya uchaguzi na usajili wa sehemu tofauti katika masoko mbalimbali tayari imeanza. Soko la Mwariro eneo la Starehe liligharimu milioni 389, soko la Westlands likigharimu milioni 214, huku masoko ya Karandini huko Dagoreti yaligharimu milioni 294. Kamishna wa kaunti ya Nairobi Flora Moroa ameeleza kwamba wachuuzi wa hapo awali watapewa kipaumbele katika shughuli ya uchaguzi na kwamba ujenzi wa masoko mengine ungali unaendelea. In Nairobi County we have many other markets that some are under construction, others are complete. For example, the Mwariro and Karandini market plus the market on Kangunda Road, which was built by the Africa Development Bank, is also complete and ready for occupation. The Gikomba market is under construction. So far it is 80% complete. Therefore, it is important for Nairobians to note that the government is very concerned about the plight of small-scale traders, and we have good plans to make sure that they trade
in recent places. Katika kaunti ya Kakamega, so today we were glad to have a team from NACADA, National Campaign Against Alcohol and Drug Abuse. Vijana pamoja na wanarika walio chini ya mradi wa kazi mtaani wameombwa kutojihusisha na madawa za kulevya. Sara Kausgei, afisa wa Kakamega wa mamlaka ya kitaifa dhidi ya dawa za kulevya NACADA, ametaja kwamba vijana wengi wamejihusisha na matumizi ya madawa hasa wakati huu ambapo wengi wamesalia nyumbani kutokana na janga la corona nchini. Drugs is a big problem among the youth. Either we are the youth are the ones using, or they're also affected. Their families are using, their parents are using drugs, or other significant people in their lives. So you find that even as they are now as youth, if they are not helped, then the problem continues to another generation. So we are trying to, what we are doing is, we want the youth to know the effects of drugs in their own health. Na mtazamaji, wakati huu ukifikia, maana dakika naona ni 23 baada ya saa 1 jioni saa za Afrika Mashariki, wakati wangu mie kubalisha jezi, nivae na masaba mgongoni, nibalishe daluga mguuni, tukwende tupate yaliomo kwenye habari za sport. Na mtazamaji, kwenye taarifa za spoti tuanze na taarifa kuhusiana mbio za langalanga, na ni kwamba dereva wa kampuni ya Red Bull Max Verstappen alikatisha msururu bora wa kampuni ya Mercedes tangu msimu mpya kuanza baada ya kumpiku Lewis Hamilton na kushinda msururu wa Silverstone katika maadhimisho ya miaka 70 ya mbio hizo za langalanga. Mholanzi huyo alitumia kwa manufaa yake matatizo ya magurudumu yaliyomkumba Hamilton na kupata ushindi wake wa kwanza wa mwaka 2020. Hamilton alimaliza kwenye nafasi ya pili kwa muda wa saa 1 dakika 19 sekunde 53.319 mbele ya mwenzake wa Mercedes Valtteri Bottas aliyeshikilia nafasi ya tatu kwa muda wa saa 1 dakika 20 sekunde 1.224. Na Manchester United waliwasili nchini Ujerumani tayari kwa mechi yao ya robo finali ya kombe ya Europa League dhidi ya FC Copenhagen ya Denmark. Kocha wa mashitani wekundu hao Ole Gunnar Solskjaer amesema kwamba itakuwa fahari kubwa kwa wachezaji wake kunyakua kombe hilo walilolishinda mwisho mwaka 2017 wakiwa chini ya ukufunzi wake Jose Mourinho. Iwapo United wataishinda Copenhagen usiku wa leo, watakutana kwenye nusu finali na mshindi kati ya Wolves na Sevilla watakaocheza hiyo kesho. Ratiba ya mechi hizo usiku wa leo ni kama ifuatavyo. Inter Milan ya Italia ni dhidi ya Bayer Leverkusen ya Ujerumani na Man United dhidi ya FC Copenhagen, mechi zote zikianza saa 4 usiku majira ya Afrika Mashariki. Na mtazamaji, kabla hujafunga kazi kabisa ya Mwale siku hii ya Jumatatu, hebu tupate kwanza kile kitengo cha tathmini yangu. Mtazamaji, tathmini yangu leo hii shabaha yake ni kutokana methali hii: mafahali wawili wakipigana nyasi huhumia. Kwa majuma kadha kama si miezi, mtazamaji, kumeshuhudiwa vizaazaa, mivutano, utata na migogoro haswa kwenye bunge la Seneti kuhusiana na mswada wa ugavi wa fedha kwa kaunti. Kuna pande mbili, kila moja ikivutia upande wake mtazamaji. Kuna ule unaounga mkono na kuna upande ule mwingine unaopinga. Ila kusema la kweli, ukiniuliza mimi nitasema kwamba huu ni unafiki mkubwa. Maana yake wale wanaopinga wana sababu zao binafsi, hali kadhalika wale wanaounga mkono pia wana zao binafsi. Sababu hizi asilimia kubwa ikiwa ni kisiasa tu mtazamaji. Na basi kutokana na kukata mkono unaokulisha, kama wasemao wenyewe, hautokata mkono unaokulisha mtazamaji, kinachonigasi hapa ni kuwa pande hizi zote mbili zinapovutana, wanaoumia siku zote ni sisi wananchi.
wananchi walioko kwenye kaunti mbalimbali sasa hivi mikoba yao imekauka kiasi kwamba hata kupokea huduma za msingi kama vile afya bora, dawa hospitalini na maji safi ni kama kupanda mchongoma. Mtazamaji, ni matumaini yangu kwamba mimi kama mwananchi na kama yeyote yule kule nje kwamba maseneta wakiongozwa na wale walioko kwenye video hii utakayoitazama mtazamaji waziweke tofauti zao kando na kupata mwafaka tena kwa haraka, ili mwananchi wa kawaida ambaye kwa methali hii tumfananisha na nyasi apate haki yake. Mtazamaji, kuna video ningependa itazame hapa ambayo ina kiongozi ama kiranja wa wengi kwenye bunge la Seneti Irungu Kang'ata, vile na mwenzake seneta wa Nairobi Johnson Sakaja. Lakini mtazamaji, naambiwa kwamba video hiyo naambiwa kwamba imepatikana. Mtazamaji, hebu sikiliza tu kwa kiduchu kila ambacho nakizungumzia hapa. Already in the BBI we are devolving 35% of the national revenue. So there is no single county that is going to lose. So no passage of formula, no BBI. A party position is not even your opinion. A party position is when you call your members, you caucus, you decide, you discuss an issue, you agree to disagree, but that agreement that is reached is binding. I've been a chairman of a party, I know that's what a party position is. Na mtazamaji, basi kufikia hapo dakika 29 baada ya saa 1 jioni naondoka mtazamaji, ila nisome tu ujumbe wako. Unasema kwamba unaitwa Iman kutoka Mombasa, unasema kwamba umefurahia habari hizi mtazamaji, na zidi kuzungumza nasi tu na kufuatilia vipindi na taarifa zetu mtazamaji, na mambo yatakuwa mazuri tu. Kesho pia ni siku, kutoka kwangu naondoka, ila na kuacha na kipindi cha Health Nuggets kitakacholetwa kwako na mtoto wa kike Aida Munzati ambaye anabisha milango akisema Vincent ondoka, muda wako umekwisha mtazamaji. Sijawa peke yangu studioni, bila shaka nimekuwa na dada ambaye ametupambia taarifa hizi kwa lugha ya ishara kwenda kwa jina la Edith Koros. Kesho siku, lala salama, alamsiki, lakini kwanza Health Nuggets.